Hi, all. Good morning. Good morning. We'll wait a few minutes. Rest of the people will join. So yesterday, this Visual Studio and SQL Server installation completed, right? Or Yes, anyone? So we'll wait a few minutes. So rest of the people will join. We'll give 5 minutes time to them. Eight people only joined today. We'll wait 2 more minutes. Then we will start the class. So today we'll create one console application in Visual Studio. So from basic onwards only, I will explain you. So don't worry about on that. So once 2 3 weeks completed, then you can understand the coding very quickly. But first starting level, so it is a little bit confused to you because you are new to coding, right? So it will take some time. After 10 to 15 days, then you are also familiar to the coding. Then you are able to write a code your own. So after it will take 10 to 15 days. So first 10 days, you will be confused. So why I'm writing this code, why I'm creating this class, all these methods. So what is the use of this one? So this kind of doubts you will get after 10 days. Means once you practice on that, right? So more times, then you come to know the usage of a real usage of a class, everything. Okay, 10, 10 members are joined today. Okay, I'm sharing my screen. So are you able to see my screen? yes, it's visible. Yeah. So once we open the Visual Studio, so the first it will display like this. So here we have a option create a new project.
Now we are going to create a new project that is called a console application in a Visual Studio. So click on create a new project. So once we click on create new project, it will open the different types of templates. For example, I want to create a ASP.NET Core web application. I have to select this template, and I want to create a Blazor server app. This is a new introduced in a .NET. Okay. So if I want to create a Blazor server application, then I have to create I need to select this template. If I want to create a web application, web API in a .NET Core. So then I have to select a .NET Core web API template. I want to create a console application on this. So to filter, we have a drop down. So we can filter with the help of this drop down. These many types of applications we can create in a .NET. That is why they given a multiple options in a drop down. So now what I want to create a console application. Okay, I want to create a console application. Then in this drop down, just select a console. So it will filter and it will give the console related projects. Now, if you see here, it is displaying console app in bracket .NET framework. So we are going to creating .NET framework called console application. App means application. That is a full form. Select this template and click on next. So here it is asking the project name. I'm giving the project name console app 9 a.m. batch. So to remember for this application project name, I'm just giving the our batch name, 9 a.m. batch. So you can give your own name, not like this. Okay. So any name it will accept. Or you can create a console application, my console application. Like that, whatever name you want, you can give that is the project name. And coming to here, where you want to store this project. So this is a default one. If you want to store in a C drive, E drive, D drive, so you can change and you can give the location. It will create a respected path. And here is the framework. So in .NET, we have a different types of frameworks. Now latest, we are using the 8.1 and 4.7.2. It is a stable version, newly introduced 4.8 and 4.8.1. So I'm selecting the 4.7. It is a stable version. Now click on create. So click on create means it will create the project, the console project with this name. Okay. So this is the first console application. Once we create a project, a console project, it will display like this. So by default, they will give the so can anyone mute think Vinod Kumar? Okay, I'm muting them. So whenever we create a project, so it will create a like this. So by default, they will give the one class. That class name is a program. This is a class. So program is a class name. So we'll also create our own class like this. Okay. Now this is a project name. I given a console app 9 a.m. batch, and we have a one more file app.config. So what is the use of this file? This file is used to you want to store some key values to connect a database. In that scenario, we have to use app.config file, and this is a class. So whenever I run this application, first time the application is rendering the entry point of this application. This is a static main. So we have only one method, that is a static main method to run this application. Keep this point. We have only one method, that is a entry point when our application is running. Now I want to print something text in this when our application is running. So how to print in a console application? How to
print text. How to print text? So here we have to write a console data write line. Okay, in this bracket. So I'm writing the hello world post program. Okay, I want to print this text. So I'm writing the one more command console data read line. Okay. So what is these two lines? In our application, everywhere we will use this console data write line, console data read line. So what is this command? Console data write line means whenever you want to print some value in a command prompt. So we have to write a console data write line. This line is used for to print a text. So what is a second line? This line is used to read these text wherever whatever you write and write. So those text it will read and it will wait for us in a window. Now how to run this application? So here we have a button on top this start application. So in a real world also we'll use like this only. Now I told you whenever we run this application, the entry point of this application is a static main method. Now I put one break point here, so it is a hitted. Now click on this one. So what is this all? We have a step into. Then we can shortcut F11. It is a step over. So the shortcut is F10. What are these two? I will explain you later. Now just click on this F10. Click on F10. Click on continue. Now see, I written a string hello world. So it is printed in this command window. This black window is called command window. It will display the output in this command prompt. So wherever you written a logic, okay, in this application, I want to see the output. I want to see the output. In that time, I have to write a console data, write a line. So this is for used to print the value. So where we can see this value, we can see output in this command prompt. Okay. Now in C# programming, we are using the C# programming right now. What I want. So in C# we have a different data types. Okay, different data types available in a C#. With the help of those data types, I can declare variables and I can assign value to that variable. First of all, types of data types are different data types. Different data types in a C#. So what are the different data types? If I want to store some integer value like a number, okay, in that scenario, I have to use the int data type. If I want to store some string value, this hello world, instead of writing here, I want to store this string value in a separate variable. In that scenario, I have to use a string data type. Okay, don't worry about right now. This is the first class, right? So you will feel a little bit confused. You are new to coding, but once 1 week or 10 days is completed, then you are familiar with the coding. Okay, so and the basic concepts I mean explaining to you. You don't worry about the programming. I will take care of you. If you not understand after this class, you can ask me doubts. I will explain to you. Okay, I have a string data type, and we have a boolean. Boolean, this is used to store the true or false conditions. In that scenario, we have to use a Boolean data type. If I want to store a number like 10.5, 10.6, 100.5, like that. In that scenario, I have to use a float. And I have a one more called decimal type.
and I have a one more type called char. So like this, I have a different data types in a C sharp. Now, with the help of these data types, I want to create some variables in this program class. How can I declare? Okay, declare variables in a C sharp. So, to declare variable, first I have to use the syntax. So, I'm going to giving the syntax data type variable name equal to value. So this is the syntax we have to define a variable in a syntax. First, data type. Data type means it is a integer, string, boolean, float, decimal, char. Like this, we have to use any one of these. That is a data type. And then variable name. For example, I want to store a number. So I can give my variable is a number or salary. Like that, any name if you want, you can give equal to some value I want to assign to that variable. Now, here is an example I'm giving. Example, I want to store a integer value. Now, data type is a integer. Now, my variable name is a int, int variable. Okay, equal to I am storing something number. Now, see the syntax data type is a integer variable, and here is my variable equal to value. I'm giving some value to this variable. Now, what is the syntax of this? This 1000, it is an integer value. It is assigned to int variable. That means this int variable store this 1000 value. Now, I want to store some string value. Okay. So the data type is a string. I'm giving the name. Okay. So I'm giving my name. Here I'm giving my name Shiva. So this is a data type. This is a variable name, and you can give any name here. This variable name. Okay. And this one is a value we are assigning to this variable. So it will store this string value here. Now remember one point. String means we have to give the double quotes. Inside that we can give any value in a double quotes. That is a string. Okay. For example, I'm giving one more variable string location. Okay. So my location name I'm giving in a double quotes Hyderabad. So this one also is a string. Like this, we can declare multiple properties. Now I want to declare one char type. So my char. So coming to here, char, it will store the value in a single quote, not a double quote. And char will store a single character, not a multiple characters. The difference between char and a string is string will store the multiple characters, group of characters is called a string. Char means it is single character, and we have to store this keyword, this word in a singular quote, not a double quote. Okay, that is the syntax of this char declaration. It will store the singular character, not like this group of characters. If I want to store one more variable, I'm giving. Okay, now see immediately I'm getting the error. If you mouse over on this, okay, if I mouse over on this, it is telling too many characters in a character literal. So we cannot assign more than one character with the data type of char. Now I have to remove these many characters. Now, if I store, I given a data type is a string, okay, and I given a string value. Now, in this syntax is a fine. Now, what I'm doing now, instead of double quotes, I'm just assigning some integer value. Now, here I'm getting the one more issue. Cannot implicitly convert into string because it is a type string. We are assigned value is an integer value. So the data type should match. Otherwise, we will get an error.
but I want to store, in a string one. I don't want a integer type. I want a string, but a number should store. So what we have to do in this scenario? So in a double bracket, okay, in double quotes, I can store the number in a double quotes. Then this number becomes a string. How it is a string? If you are using the double quote, inside that, if you write anything, that becomes a string. Okay. Now I have a one more data type, float. Okay. Float, my float variable. So what is the meaning of this float? Whenever I want to store some decimal points, okay, in that scenario, I have to use the type, data type is a float. Okay, this is a data type. This is a my variable, and I'm assigning some value to here. Then what is the meaning of this f? This f suffix telling us it is a type float. Okay, and I want to store some decimal. Okay, decimal, my decimal variable equal to, I'm giving something from data finder 3 decimal m. So whenever I'm declaring the type decimal, I have to give the suffix as a m. Then it becomes the variable is a decimal data type. So for this string and integer, it don't require any indication like a floater and a decimal. So come if you see here, string I did not given any suffix like this, and integer variable also I did not given anything. So these data types are not required. And float decimal, okay, these data types are required indication. Now I have here one more data type called double. Okay, here we have this double. This is a double. Now my double variable equal to, I'm giving something value. So to indicate this double, we have to use the D as a suffix keyword. Now, what is the difference between this float to decimal, okay, double? So this, if you observe here, I just given 100.5, and here I am giving 300 point something value, 200 point something value. So the indication is the same, but which one I have to use? So which scenario I have to use? So here is a small difference between this floater, decimal, double data type. Okay. This decimal indicate after the decimal, I want to store like this many decimal points. In a real time, I want to get only up to 2 decimal point. Rest of the decimal points I don't want. So in that scenario, we have to use a decimal data type. Okay, if I want to use a float, so okay, I just want after main value, I have a some decimal value, but I want all these values. Then go for a float, and double also same like that. So there is a internal memory space difference only, so nothing else to declare like this. Now I want to print these variables in a command window. So these all are declared in my program class. How to declare? I mean, how to print these variables? How to access these variables into this main method? Okay, to access these variables of a program class, okay, I have to create an object to this program class. Now I'm writing here, create a create object to the program class. So
What is the object? What is the first of all we have to know the what is the object. So object is nothing but we want access these variables inside this class. Okay, I have to create instance. Instance is nothing but object. Object or instance. Keywords are different, but the meaning is the same. Okay. So if I create object to this program class, with the help of object, I can access these variables and I can access inside this class methods also I will declare. If I want to access those methods, I have to use the class object. Then how to create a object. The class name is a program. Program obj equal to new program. So this is a syntax to create a object. Okay, syntax to create a object to the class. Now obj dot obj dot. If I press obj dot, if you see, I declared some variables in the class, right? My double variable, my int variable, my decimal variable, my char, my float, whatever I declared here, all are coming just obj dot because these all are present in a program class. That is why it is a displaying. Now, if you see here, this is symbol, a log symbol, all these are variables that indication. This box symbol indicating the method. So how we'll declare methods in a tomorrow class we will learn. Today just focus how to declare variables in this class and how to access these variables inside a class. Now obj dot name. If I type name, okay, I'm getting the name. I want to print this in a command window. So here I written this console data write line. Same here also going to write a console data write a line. Okay. Inside I'm just keeping this obj data name. So after that we have to give the semicolon. Otherwise we will get an issue. Okay. So this is a name and a console data write line. I'm giving the name console data write line and printing the my char. Okay. And then console data write line we have a obj dot my float my float variable console dot write line obj dot my decimal variable console dot write line my double variable. So I declared all this. After that I written a console data read line. This read line, what is the use of this read line? I will show you. Now just I want to print this one. Now click on a start button. Now click on F10. So F10 means each line it will show the execution process. So click on F10. So each line it is giving execution if it is so yellow color. Okay. Now click on F10. Now see first I written a hello world. It is a printed a hello world. And I printed a one value string name and then string I given a is a number in a double quotes. After that, it is a char and then a float or decimal double. All these values are printed in a command window. So this is a way to declare variables in a class. Now coming to here, what is this class? So class is a user defined data type. With the help of these class, okay, the help of this class, I can declare variables inside this class and methods inside this class. Now, why should I declare these variables? Okay, why should I declare variables, methods, all this? For example, if you open a Facebook, okay, first it will display the login page or a register page. So in that register page, you have to enter your name.
email, and a password. And then you have to click on a submit button. If you click the submit button, now internally what happening you don't know, right? So you just navigating into Facebook site after entering your credentials. But what happening inside if you click on a submit button? So if I click on submit button, I want to read your username, password, and then I have to validate this user exists in my database or not. If not exist, then I have to display invalid credentials. If it is a valid credentials, then I have to navigating into the Facebook site. Now, whenever you enter credentials, I want to store those username and password like this variable. After that, I need to validate those username and password in my database. So to store value, okay, to storing the purpose, we have to use the variables in a class. Okay. Now, if you observe here, this int variable is showing some light color, but this all variables are showing thick color black. Why? The difference is I used this name, location, all this into in a program class. Here I used, but I declared and initialized this variable. I didn't use it anywhere this int variable. That is why it is showing light color. If I write a console.write line here, console.write line obj dot int variable. Okay, save this one. Now see, it is showing thick color. Okay, so if you just declare variables and if you not use anywhere of this application, it will show the light color. And if you declared and you are using this in some other place, that means it will show the like this color, thick color. Okay, I'm stopping this debug and save, and then start application again. Okay, it will print the int variable value 1000. Click on continue. Now see, it is printed 1000. Previously, it is not printed because we did not return the console.write line to print this variable. So like this, we have to write variables to declare variables. This is a syntax, and you want to assign some value here to the variable. It will store the this value. This is a standard syntax, so it won't change. The same syntax we have to write multiple times in our upcoming programming. So the syntax never change. Okay. Now, if you see here, I declared a variable and I assigned a value here only. But I want to change this value after declaration. Okay. Now I can change this value also. How to change? So I'm writing the how to how to assign a value to the class variables. Now I have a class object. Now obj dot int variable equal to I'm giving the 2000. Now obj dot name equal to I'm going to assigning the name my name. Okay, it will print my name. And then obj dot char my char equal to I'm assigning the char something letter. Okay, obj dot location, it is a type of string. So I'm giving the location Hyderabad. Obj dot my float value. My float variable equal to I'm giving something value. Okay, float.
obj dot my decimal. So decimal, I have to give something value. Okay. So we can give small m or a capital M, small f or a capital M. So there is a no difference. So any keyword we can give that. Now obj dot my double variable equal to, I'm giving something value. So now I want a printer. Okay, I want a printer. I want to print these variables again. So how we return this console dot write line, right? Same we have to write here on the console data write line obj dot into variable console data write line my char console dot write line obj dot name console dot write line obj data location my float variable. Now console dot write line obj dot my decimal variable. So order is not important. So it's between previous and this one. In previously, I just declared variable and assigned value with the time of declaration. Now I want to change this value again. I want to change this variable value again. So that is why I created a class object. Okay, stop the debug. It is in a debug mode. Okay, class object. I'm assigning new value to this variable class variable, and then I'm printing this one. Now save this one and click on start. Click on continue. Now see, it is displayed. First it is displayed 1000 or Shiva, the something values. After that, I changed these values again. So to confirm, we have to write these are all before console data write line. Console data write line write before values and write console data write line after new values. Stop the debug, save again, and click on start. Now, if you see here before values, so first I given a variables, okay, values, it is printed. After that, I'm overriding those variable values. I initialized a new value to my int variable 2000. Okay, the char it is a B. Previously, I given a, and then name I given a Shiva. After that, I given new value my name, and the location I given a Hyderabad, and then float value, decimal value, and a double values. Here I given a different values. These are the previous values. Like that, if you want to change these variable values after also. So I don't want this existing value. I want to change new value. In that scenario also, we have to create that class object and then assign a new value to this class variable. So it will print
first before value and then after value. So I printed this one, that is why it is printed before. So if I comment this line, okay, if I comment this line, control K C, it will comment. That is a shortcut to comment like this. So if you want to comment, we have to use this symbol to comment. That means you want to execute. The meaning of a comment means the code cannot execute. Stop the debug and click on the start button. Now click on F10. So to understand the code, that is why we have to click on F10, click on continue, it will print. Now see, it is printed new values. Previously it is printed old values and new values. Why? Because I printed old values also, and then after printing this old value, I assigned the new value. That is why it is printed old value and a new value. Now in this scenario, I commented the old values. Now I'm directly assigning, I'm not printing the old values. I'm directly assigning value, new value to my class variables and assigning some value to my class variables. After that, I'm printing. So to print any variables, we have to write a console data write line. Now we have two commands. One is console data write and the console data write line. Now, if you see here in command window, it is displaying first 2000 and then new line, it is printed a B and then a new line, it is printed a my name. Now, if I use console dot write line means it will print a second, a new line every time. I'm stopping the debug. Instead of a write line, I write console dot write, console data write. Right. Okay. So I just written a console data write instead of a write line. Click on a start. Click on a continue. Now see, I used the write instead of console data write line. So it will print the same line. It is not printing the new line. So if you want to print a new line, then we have to use a console data or write line instead of a console data write. Console data write means it will print the same line. It won't print the second line, new line. So if you want the same line, then use a console data write. If you want to print value in a new line, then we have to use the console data write line. That is the difference between console data write and write a line. Okay, I'm again reverting this. Okay, to understand the code again. Now, what is the use of this read line command? What is the use of this read line? I'm just commenting this command, save this, and click on a start button. Click on a continue. Now output is displayed and again is closed. So it will close a span of seconds. So we cannot see that result. Now I'm running the again application. Okay, now see black window displayed. Now black window displayed and closed immediately because of I have to hold that output window. We have to use the console data read line. Now uncomment this line and then start the application. Click on continue. Now see, I'm able to see the result. How much time you want, it will hold. So previously
I commented the console data read. Okay. So if you want to read this output stay like this, we have to write the console data read command. If we comment that one, this window will come, but immediately will close. So we cannot see result. It will close a span of seconds. Okay. That is the difference between, window console data read line, the purpose of read line. So to hold output, we have to use the console data read line. So now I explaining you in the Telugu. సో మనకి ఏంటంటే C# లో ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. ఈ క్లాస్ ఎందుకు దాని మెయిన్ యూజ్ ఏంటంటే ఈ క్లాస్ లో మనకు ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ప్రాపర్టీస్ అర్థం బట్టి వేరియబుల్స్. ఓకే, దిస్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసుకుంటాం. ఈ డిక్లేర్ చేసుకున్న వేరియబుల్ కి మనం ఏంటంటే ఒక ఏదైనా వాల్యూ అసైన్ చేయాలి. ఆ వాల్యూ ఆ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ వేరియబుల్ నేను ఇంకొక చోట యూజ్ చేసుకోవాలి ఆ వాల్యూని. అలాంటప్పుడు నేను ఇలా వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసుకుని దాంట్లో వాల్యూ అసైన్ చేసుకుంటాను అనమాట. తర్వాత క్లాస్‌లో మెథడ్స్ కూడా ఉంటాయి. అవి నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్స్ మనం నేర్చుకుందాం. సో, ఆ మెథడ్స్‌లో ఏం చేస్తామంటే ఏదైనా లాజిక్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇప్పుడు ఒక 2 ఇన్‌పుట్ వాల్యూస్ ఇచ్చాను. 10, 20. నాకు అవుట్‌పుట్ 20 కావాలి. సో, ఆ 20 రావడానికి నేను ఒక లాజిక్ రాయాలి. సో, అలాంటి లాజిక్స్ కావాలి అన్నప్పుడు ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసి ఆ మెథడ్‌లో నేను లాజిక్స్ రాసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ ఏ క్యాలిక్యులేటర్. So if I open this calculator, okay, I'm entering 10 plus 30 equal to 50. Okay, it is displayed, but how this 50 is displaying? What happening inside? So this is the application. Okay, behind the scene, we will write a code. This code. This is a UI only. Okay, this is a UI. So I'm entering the values. I'm just seeing the result. But internally what happening? The user don't know. Okay, and that also user not required what happening inside that. So as a programmer, we have to know the what happening inside. So we have to write some logic to add it to these numbers. If I click the multiplication, I will get a multiplication output. So those kind of logic as a developer, we have to write these programming code and then we will give application to the front end. So this is application they are given. Inside that they written a logic. Okay. So like that we have to write a programming. ఓకే, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడు అడగండి, చెప్తాను. సో హలో, నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది? ఎస్ ఎస్ చెప్పండి. డౌట్స్ అంటే చాలా ఉన్నాయి. డౌట్స్ క్లియర్ చేయడానికే నేను స్పెషల్గా మళ్ళీ టైం కేటాయిస్తాను. ఎందుకంటే మనకు డౌట్స్ క్లియర్ అయితేనే ప్రోగ్రామింగ్ రాయగలుగుతాం. ఓకే. సో మీ డౌట్ ఎప్పుడైనా సరే మీరు హోల్డ్ చేయొద్దు, వెంటనే అడగండి, లేకపోతే మెసేజ్ చేయండి. ఓకే. బట్ మీరు మాత్రం అడగకుండా ఉండొద్దు, ఎందుకంటే అలా ఉండటం వల్ల మీరు నెక్స్ట్ కమింగ్ మీరు ప్రోగ్రామింగ్ ఓన్గా రాయలేరు. ఓకే, అండర్స్టాండ్. సో మనకి డేటా టైప్స్ వచ్చేసి 7 ఉన్నాయి కదా టోటల్. సో ఈ లాస్ట్ 3లో డిఫరెన్స్ నాకు అర్థం అవ్వలే. ఫ్లోట్, డెసిమల్, డబల్. ఓకే. సో యాక్చువల్‌గా ఏంటంటే ఈ 3 ఒకేలాగా వర్క్ అవుతాయి. వీటిలో డిఫరెన్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఈ 300 తర్వాత సమ్ డెసిమల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఉన్నప్పుడు నాకేం కావాలి? నాకు ఇవన్నీ డిస్‌ప్లే అవ్వద్దు. జస్ట్ ఈ పాయింట్ తర్వాత 2 పాయింట్స్ సరిపోతది అవుట్‌పుట్. ఓకే. సో అలాంటి సినారియోలో డెసిమల్‌ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇక ఫ్లోట్ టు డబుల్ వచ్చేసి ఇంటర్నల్‌గా మెమరీ యూసేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటది. సో అంతకు మించి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదన్నమాట. రెండు ఇంటర్చేంజబుల్. యెస్, రైట్. ఓకే. ఇంకో డౌట్ వచ్చేసి సో చెప్పండి. సో ఈ 3 వచ్చేసి ఈ డెసిమల్ పాయింట్ ఆఫ్ యూసేజ్‌లోనే వాడతాం. అట్లా కాకుండా నాకు జస్ట్ ఇట్లా సింగిల్ ఇంటీజర్ వాల్యూ కావాలన్నప్పుడు ఇంటీజర్ టైప్ వాడతాం. అది డిఫరెన్స్. మనము ఇవన్నీ వాడే బదులు మనం ఇది మామూలు స్ట్రింగ్ వాడి లేకపోతే ఇంటి
స్ట్రింగ్ వాడేసి నేమ్ రాసి కోట్ అన్‌కోట్ చేసి కూడా వాడొచ్చు గదా! మనం ఇట్లెందుకు వాడాలి ఫ్లోట్, డెసిమల్ లేకపోతే డబుల్ వేరియబుల్? అవును. అవును. ఎందుకు ఇలాగే వాడాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే వాల్యూని నేను ఇట్లా స్ట్రింగ్‌లో గూడా స్టోర్ చేయొచ్చు. ఆ! సేమ్ ఇది ఇప్పుడు ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఇదే వాల్యూని నేను స్ట్రింగ్‌లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. హ్మ్. స్ట్రింగ్‌లో కూడా చేయొచ్చు. కానీ రియల్ టైమ్‌లో మనకొచ్చేసి 100% ఈ డేటా టైప్సే వాడాలి. ఎందుకు ఇవే వాడాలి అంటే, సో, స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఏంటంటే, దీనికొక రీజన్ ఉంది. నాకు ఈ వాల్యూ వచ్చేసి ఫ్లోట్ అయి ఉండాలి. అంటే ఈ వాల్యూని పాయింట్ తర్వాత డెసిమల్ చేస్తున్నాను. ఈ ప్లేస్‌లో నేను స్ట్రింగ్ పెట్టేస్తే, నేను ఈ క్యారెక్టర్ కూడా ఎంటర్ చేయొచ్చు. స్ట్రింగ్‌లో అది ఏదైనా తీసుకుంటది. హ్మ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా నేనేదో అన్‌వాంటెడ్ సింబల్స్ ఇస్తున్నాను. 1 మినిట్ థిస్ వాల్యూ ఈస్ నాట్ లైక్ థిస్. సో, హుహు. ఈ క్యారెక్టర్ కూడా ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తది. ఫ్లోట్ వాల్యూ. హ్మ్. ఐ మీన్ స్ట్రింగ్ నేను స్ట్రింగ్‌లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఈ వాల్యూని, ఓకే. ఈ స్ట్రింగ్ అనేది ఏ వాల్యూనైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తది. ఇక్కడ ఏ కీవర్డ్ అని ఇవ్వచ్చు. ఏ లెటర్ అని ఇవ్వచ్చు. హ్మ్. కానీ నా ఫ్లోట్ ఇది యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు కదా! రియల్ టైమ్‌లో. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు నా సాలరీ ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ సాలరీ ఉంది. హ్మ్. సాలరీ వచ్చేసి నేను స్ట్రింగ్‌లో తీసుకుంటే ఈ స్ట్రింగ్‌లో ఇలాంటి అన్‌వాంటెడ్ క్యారెక్టర్స్ ఇస్తే నా సాలరీ ఇలా ఉండదు గదా! రియల్ టైమ్‌లో. హుహుహు. నంబరే ఉండాలి. సో, ఓకే. అందుకని ఆ స్పెసిఫిక్ అలాంటి ఇష్యూస్ రాకుండా ఉండటానికి సో, స్పెసిఫిక్ డేటా టైపే యూజ్ చేయాలి మనం. ఓకే. ప్లస్ ఇది మన సి షార్ప్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి కేస్ సెన్సిటివ్ గదా! మీరు అవును. ఇప్పుడు ఫ్లోట్, డెసిమల్ ఇంకా డబల్‌లో ఎం స్మాల్ లెటర్ ఉంది. కానీ అవును. అవును. క్యార్‌లో అవును. ఎం క్యాపిటల్ అవును. ఉంది. ఎందుకు? క్యార్‌లో వచ్చేసి మై క్యార్ దగ్గర ఎం క్యాపిటల్ ఉంది. కానీ ఓకే. కిందన్నిట్లో ఎం స్మాల్ ఉంది. నేనేం చెప్తున్నానంటే వీటికి ఈ డేటా టైప్స్‌కొచ్చేసి హుహు. ఇది స్మాల్ అన్నా ఇవ్వచ్చు, క్యాపిటల్ అన్నా ఇవ్వచ్చు. సో, ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తది. కానీ రిమైనింగ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓన్లీ ఈ డేటా టైప్స్‌కి మాత్రమే అది ఈ 3 డిఫరెంట్ టైప్స్‌కి మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తది. స్మాల్ అని ఇవ్వచ్చు, క్యాపిటల్ అని ఇవ్వచ్చు. ఇది ఓహ్! సఫిక్స్. ఓకే. హ్మ్. ఓకే. అదే. మరి క్యార్‌లో మై క్యార్ ఉంది హ్మ్. గదా! మనం అవును. అవును. అందులో ఎం క్యాపిటల్ ఉంది. అవును. అక్కడ గూడా స్మాల్ రావచ్చా? అక్కడ లెఫ్ట్‌లో అవును. ఎం అవునవును. అహా! లేదు. లేదు. ఓకే. అట్లా అంటారా? అట్లా ఆ! ఇవ్వలేము. అది ఖచ్చితంగా ఎంఏ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మై క్యార్ అనేది ఎం క్యాపిటల్ ఉంది కదా! ఆ! ఇక్కడ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మై క్యార్‌లో నేను స్మాల్ ఎమ్ పెడతాను. సో, నాకు ఎంతో ఇష్యూ వస్తది. అర్థమైందా? సో, మనం ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చామో ఎగ్జాక్ట్ ఆ నేమే ఉండాలి. హ్మ్. పైన మనం స్మాల్ ఇస్తే, కింద స్మాల్ ఇస్తే అప్పుడు నడుస్తదా కోడ్? అప్పుడు సేమ్ అయితది. అప్పుడు సేమ్ అయితది. ఇప్పుడు ఈ క్యాపిటల్ ఎమ్ తీసేసి స్మాల్ ఎమ్ పెట్టగలను. సేవ్ చేయండి. ఖచ్చితంగా సేవ్ చేయాలి. ఓకే. లేకపోతే ఇష్యూ వస్తది. ఓకే. సో, చూడండి ఇక్కడ నేను స్మాల్ ఇచ్చా కాబట్టి ఇక్కడ వర్క్ అయింది. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఇచ్చా కాబట్టి ఇక్కడ వర్క్ అవ్వట్లేదు. సో, ఇట్ ఈస్ ఎ కేస్ సెన్సిటివ్. ఓకే. ఓకే. హుహు. I'm just changing this capital. Here also I'm changing capital. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ స్ట్రింగ్ వేరియబుల్స్ ఇస్తున్నాం కదా! సో, అవునండి. ఇట్లా అంటే థౌసండ్స్, శివ అలా ఇవ్వకుండా ఆఫ్టర్ ద వాల్యూస్ అని చూపించారు కదా! మీరు అవును. అవును. స్క్రోల్స్. అవును. అవును. ఇప్పుడు వేరియబుల్ మనం సెమీకోలన్ ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది గదా! ఇక్కడ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసుకుంటే అయిపోతది గదా! ఇక్కడ 2 ప్లేసెస్‌లో ఇవ్వాలా? అహా! ఇది డిక్లరేషన్ కాదు. మనం ఇక్కడ మాత్రమే డిక్లేర్ చేసాం. ఇది క్లాసు. ఈ క్లాస్ లోపల రాసాం ఇవన్నీ. వేరియబుల్ సెమీకోలన్ అలా కూడా ఇవ్వచ్చు కదా! అవును. ఓకే. డైరెక్ట్‌గా వాల్యూ ఇవ్వకుండా ఆ! ఇవి అట్లా ఇవ్వచ్చు కదా! అవును. అవును. అంటే అలా ఇచ్చి కూడా నేను నీకు మనం అవుట్‌పుట్ చేయొచ్చు. సేమ్ ఔట్‌పుట్ చేయొచ్చు. వస్తది. సేమ్. నేను ఓకే. ఫస్ట్ టైమ్ చేసిందేంటంటే ఒక వాల్యూ అసైన్ చేసి తర్వాత ఓవర్ రైట్ చేశాను. నాకు న్యూ వాల్యూ కావాలి అని. ఓకే. అదే. ఓకే. ఆ! ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఓకే. ఇది ఓన్లీ డిక్లేర్ చేశారు. వాల్యూ లేదు. ఇప్పుడు హ్మ్. వాల్యూ ఇస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. అలా కూడా ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. అలా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే. సేమ్ ఏదైనా ఒకటే. ఓకే. గాట్ ఇట్. ఒకసారి స్క్రోల్ అప్ చేస్తా. ఓకే. ఓకే. ఇక్కడ క్లాస్ మనం మెన్షన్ చేసాం కదా! ఇంటర్నల్ క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ అని. అవును. అప్ అవును. స్క్రోల్. అవును. 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 ఇంటర్నల్ మాండేటరీయా అంటే అసలు లేదు. లేదు. వీటిలో మనకు 5 టైప్స్ ఉంటాయి. పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ఇంటర్నల్, ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటర్నల్ అని
వాటిని ఓకే. యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ అంటాము. అవును. ఇవి కమింగ్ సెషన్స్‌లో తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ వద్దు. ఎందుకంటే కన్‌ఫ్యూజ్ హ్మ్. అవుతారు. ఓకే. ఓకే. ఫర్ నౌ అనిపించట్లేదా? వి ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ఇంటర్. నౌ ఇంటర్నల్‌లో ఉంది. ఓకే. నేమ్ స్పేస్ గురించి ఏమన్నా చెప్తారా? నేమ్ స్పేస్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేమ్ స్పేస్ అని ఉంది కదా! సో, హ్మ్. ఏంటి అసలు ఈ నేమ్ స్పేస్ అంటే మనం ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ నేమ్‌తో క్రియేట్ చేసామో ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇక్కడ నేమ్ స్పేస్ అవుతది. ఓకే. హుహు. తర్వాత ఇక్కడ నేను ప్రోగ్రామ్ అని ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశా. ఐ మీన్ డిఫాల్ట్‌గా వచ్చిందనుకోండి. నా ఓన్‌గా కూడా ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. లైక్ ప్రోగ్రామ్ క్లాస్ లాగా. ఓకే. ఓక్ తర్వాత ఓకే. నేను కొన్ని ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. ఈ హ్మ్. అప్లికేషన్‌లో యాడ్ న్యూ ఫోల్డర్. ఫోల్డర్ నేమ్ వచ్చేసి మోడల్స్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే. ఈ మోడల్స్‌లో నా ఓన్‌గా ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో, క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి మై క్లాస్ అని ఇస్తున్నాను. సో, ఏదైనా నేమ్ ఇవ్వచ్చు. నేను జస్ట్ మై క్లాస్ అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఈ నేమ్ స్పేస్ చూసారా? డాట్ మోడల్స్ అని వచ్చింది. అంటే దీని మీనింగ్ ఈ మై క్లాస్ అనేది ఈ మెయిన్ నేమ్ స్పేస్ తర్వాత మోడల్స్ అని ఇంకొక ఫోల్డర్ ఉంది. ఆ ఫోల్డర్ లోపల ఈ మై క్లాస్ ఉంది. సో, ఆ స్పెసిఫిక్ పాత్‌ని ఇది స్పెసిఫై చేస్తుందన్నమాట. ఓకే. అది నేమ్ స్పేస్. నేమ్ స్పేస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ కంటైనర్. It will store the inside this namespace. We can create a multiple classes. For example, I have a my class, and I can create one more class inside a same with a class name is different. Now say it will store the two classes inside this model. Okay, like that I can create a multiple classes. So namespace is nothing but one name. I mean container. Inside that one we can store multiple classes. So ఓకే. it will the main purpose is it will identify the path to identify the path where this class is declared. ఓకే. That's it. యూజింగ్ సిస్టమ్ కలెక్షన్స్ ఇవన్నీ ఇవి మన కమింగ్ సెషన్స్‌లో తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ కదా! సో, హ్మ్. ఓకే. ఇప్పుడే అవసరం లేదు. కమింగ్ సెషన్స్‌లో ఈ నేమ్ స్పేస్ అన్నిటి గురించి చెప్తాను మీకు. ఓకే. ఓకే. థాంక్ యూ. ఓకే. ఇది నాకు ఇంకో డౌట్ ఉంది. మీరు కొద్దిగా స్క్రోల్ అప్ చేస్తారా? దీంట్లోనా లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ కాదు. క్లాస్? ప్రోగ్రామ్ క్లాస్‌లోనే. ఆ! ఆ! మనము ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ గ్రీన్ ఉంది కదా! ఇదంతా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఎందుకు రీడ్ చేయదు? గ్రీన్‌లో ఉంది కదా! కామెంట్ అన్నారు కదా మీరు. ఇదా? ఆ! ఓకే. సో, ఇది ఎందుకంటే ఇది కామెంట్ పెట్టుకుంటాం. ఎందుకంటే ఈ వాల్యూని రీడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాకు. ఓకే. సో, ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవసరం లేదు. అలాంటప్పుడు దీన్ని కామెంట్‌లో పెట్టుకుంటామనమాట. కామెంట్ పెట్టుకోవడానికి సింటాక్స్ ఏంటంటే ఈ 2 లైన్స్ ఏంటంటే కామెంట్ రాయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో, ఈ సి షార్ప్ కోడ్ దీన్ని కంపైల్ చేయదింకా. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. ఓకే. ఓకే. అలాంటి సినారియోలో నాకు జస్ట్ బట్ తెలియాలి అసలు నేను ఎందుకు ఒక మెథడ్ రాశాను. హ్మ్. లేకపోతే ఈ క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. దాని హ్మ్. పర్పస్ ఏంటో నాకు తెలుసు. డెవలపర్ నేను రాశాను. హ్మ్. నేను నెక్స్ట్ ఏం చేశానంటే ఈ కంపెనీ నుంచి వేరే కంపెనీకెళ్ళిపోతా. హ్మ్. సో, కొత్తగా మళ్ళీ ఇంకో డెవలపర్ వస్తాడు. హ్మ్. తనకు తెలియాలి. సో, హ్మ్. అలాంటప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇట్లా కామెంట్ రాస్తానన్నమాట. దిస్ క్లాస్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ స్టోరింగ్ సంథింగ్ ఎంప్లాయీ డేటా. ఓకే. ఎంప్లాయీ డేటా అని ఒక కామెంట్ రాసేసి తర్వాత నా ఫంక్షనాలిటీ రాసుకుంటా. హుహు. తర్వాత ఎవరైతే కొత్తగా వస్తారో వాళ్ళకి ఈ కామెంట్ చూడగానే వెంటనే ఫంక్షనాలిటీ గురించి తెలిసిపోతదన్నమాట. ఓకే. అందుకని కొన్ని ఈ కామెంట్స్ రాస్తుంటాం రియల్ టైమ్‌లో కూడా. ఓకే. అది. సో, ఈ కామెంట్ పెట్టిన కోడ్ కంపైల్ చేయరు. ఇవి మీరు డిస్క్రైబ్ చేస్తారా? మన రైట్ సెక్షన్‌లో ఉన్నాయి కదా! ఫోల్డర్స్ అన్నారు. తర్వాత క్లాసెస్ అన్నారు. ఈచ్ అవును. అవును. ఈచ్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి? ఒక్కొక్క అవును. దానికి. ఇవన్నీ కమింగ్ సెషన్స్‌లో నేర్చుకున్నా. అంటే ఒకేసారి చెప్తే ఇదంతా అనిపిస్తదన్నమాట ఓకే. స్టార్టింగ్‌లోనే. ఓకే. సో, అండ్ ఒక 10 డేస్ అట్లా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం ఇంకా డీప్‌గా వెళ్ళిపోతాం. ఓకే. మీరు స్టార్టింగ్‌లో చెప్పినట్టు గుర్తు కోడ్ రాయడానికి ఒకటే మెథడ్ ఇంకా ఒకటే ఎంట్రీ పాయింట్ ఉంటదన్నట్టు ఏమో చెప్పినట్టు గుర్తు నాకు. అవును. దాని సో, మీద కొంచెంగా ఈ డిస్క్రైబ్ ఈ చేస్తారా? కన్సోల్ అప్లికేషన్ రన్ చేయడానికి ఈ స్టాటిక్ మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఒక్కటే ఉంటదన్నమాట. సో, ఇది ఎంట్రీ పాయింట్.
హ్మ్. ఓకే. ఫస్ట్ నేను అప్లికేషన్ రన్ చేయగానే నేను ఇక్కడ ఒక డీబగ్ పాయింట్ పెడుతున్నాను. దీన్ని డీబగ్ పాయింట్ అంటారు. ఓకే. ఫ్లవర్ బ్రాకెట్‌ది. ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్. ఓకే. ఓకే. hitting. Okay, it's not hitting. For example, I am declaring something method. Okay. Now ఈ మెథడ్ వచ్చేసి ఈ క్లాస్ లోపల ఉంది. ఓకే. ఇది మెయిన్ మెథడ్. అప్లికేషన్ రన్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఈ డీబగ్ పాయింట్ హిట్ అవుతది. అది యెల్లో కలర్‌లో ఉంటది ఇండికేషన్. సో, ఇది హిట్ అవ్వదు. సో, ఇది మెయిన్ ఎంట్రీ పాయింట్ అన్నమాట. మనకు అప్లికేషన్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఎంట్రీ పాయింట్ ఇది. స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. అప్లికేషన్ రన్ అవుతది. ఇది మెయిన్. సో, ఇప్పుడు చూసారా? ఈ యెల్లో పాయింట్ ఫస్ట్ ఈ డీబగ్ పాయింట్ హిట్ అయింది గానీ ఇది హిట్ అవ్వలేదు. హ్మ్. సో, ఇది మనకి ఎంట్రీ పాయింట్ మెయిన్ మెథడ్ అన్నమాట. సో, ఈ అప్లికేషన్ కన్సోల్ అప్లికేషన్‌లో ఈ మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఒక్కటే ఉంటుంది. సో, ఓకే. మల్టిపుల్ మెయిన్ మెథడ్స్ ఉండవు. అంటే ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది ఒకటే ఉంటుందన్నమాట. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. అంటే మెయిన్ గేట్ స్టార్టింగ్. దాని తర్వాత లోపలికెళ్ళిన తర్వాత మల్టిపుల్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. హుహుహు. ఓకే. సో, అప్లికేషన్ ఎంటర్ అవ్వడానికి ఈ మెయిన్ మెథడ్. తర్వాత మనకు మల్టిపుల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మెయిన్ మెథడ్ మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే. ఇన్‌సైడ్ బ్రాకెట్స్ ఆర్క్స్ అని ఉంటదండి. ఆర్క్స్, స్ట్రింగ్ ఆర్క్స్. హలో. ఆ! ఇవా? ఓకే. ఆ! సో, స్ట్రింగ్ ఇవేంటంటే ఈ మెథడ్‌ని ఎప్పుడైనా కాల్ చేసేటప్పుడు ఈ పారామీటర్స్ అంటారు. ఇవన్నీ కమింగ్ సెషన్స్‌లో తెలుసుకుందాం. ఓకే. 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 ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఆ! చెప్పండండి. చెప్పండి. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి. సో, కెన్ యూ మెసేజ్ ఐ మీన్ ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? హలో? హలో? నా వాయిస్ ఆ! వినిపిస్తుందండి? వినిపిస్తుంది. ఓకే. 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 సో, ఈ రోజుకి ఈ క్లాస్ ఇది సరిపోతుంది. ఎక్కువ చెప్తే మళ్ళీ కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే. నేను ఫస్ట్ 1 వీక్ వచ్చేసి 1 అవరే చెప్తాను. సో, 1 వీక్ తర్వాత మనకి ఎవరైతే క్లాస్ కంటిన్యూ అవుతారో తర్వాత నుంచి ఇక 2 అవర్స్ ఉంటుంది క్లాసు. హ్మ్. ఓకే. నేను మీకు ఇది డాక్యుమెంట్ చేసి పీడీఎఫ్‌లో ఇచ్చేస్తాను. దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే. 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 థాంక్ యూ ఆల్. బాయ్. థాంక్ యూ. థాంక్ యూ. ఇది కట్టెడ్ వీడియో పెడతారా? సేమ్ ఇదే వీడియో మనకు యూట్యూబ్‌లో గూడా ఉందండి. సేమ్ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశానో ఇదే వీడియో జస్ట్ దాంట్లో ఒక్క నిమిషం ఇది చూపిస్తాను. జస్ట్ నా పేరు టైప్ చేయండి. శివ గరిక సి షార్ప్ ట్యుటోరియల్ ఆర్ సి షార్ప్ వీడియోస్ అని టైప్ చేయండి. మీకు సి షార్ప్‌కి సంబంధించిన వీడియోస్ వస్తాయి. ఓకే. ఈ ప్లే లిస్ట్‌లో మనకు అన్నీ ఉంటాయన్నమాట. నేను సో, మనకు డెమో క్లాస్ నుంచి ఒక 20 వీడియోస్ అప్‌లోడ్ చేశాను. ఓకే. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్, వేరియబుల్స్, ఫస్ట్ కన్సోల్ అప్లికేషన్. ఓకే. ఇవన్నీ నేను దీంట్లో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. సో, దీంట్లో అయితే మీకు ఇంకా సింపుల్‌గా ఉంటది. జస్ట్ ఒక 5-6 మినిట్స్ కంటే ఒక్కో కాన్సెప్ట్ వెంటనే నేర్చుకోవడానికి సింపుల్‌గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే చెప్పానో అవన్నీ దీంట్లోనే ఉంటాయి.
ఓకే. ప్లస్ నేను మీకు పీడీఎఫ్ ఇస్తాను మళ్ళీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం కోసం. ఈ వీడియో కూడా నేను యూట్యూబ్‌లో అప్‌లోడ్ చేస్తాను కుదిరితే. సో, మీకు రిఫరెన్స్‌గా ఉంటుంది. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. థాంక్ యూ. థాంక్ యూ. థాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ.